Okay, so let us start with the today's problem. A pentagonal plate. So this is the difference, first difference what we have in our previous class. So we are going to see today about a pentagonal plate. So here the plate means also it is called as a plane. So okay, it is a very important thing. So there are three words. It can be called as a plane, it can be called as a plate, or either it can be called as a lamina. So you be very careful. All these things represent a plane. A plate, a plane, or a lamina. The three things are same. Okay, and they have given a side of 30 millimeter. So the lamina side is 30 millimeter. Is placed with one side on HP. So whatever the word we are discussing, everything is a data. Okay, this is very, very important. One side on HP, that is very important data. So we call it as a resting position because this is very, very important. We call here this is a resting, this is a resting position. Okay, this is called our resting position, and surface is inclined at 50 degree to HP. So it is very important. I told in my previous class, if it is inclined to HP, definitely it should be parallel. It should be parallel to HP. So it is a thumb rule. So if it is parallel, then only it can be inclined. So it is something like a thumb rule, and it is given as a perpendicular to VP. So it is to be understood by you. நீ புரிஞ்சுக்கணும். எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, அது ஹெச்பிக்கு பேரலாவும் பெர்பெண்டிகுலர் டு விபியாவும் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கணும் நம்ம. ஸோ இதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே வந்து we have seen some positions here. See here, the surface is parallel to HP and perpendicular to VP ஆக இருந்தா we need to draw first the top view. Can anyone say me why we need to draw the top view? True shape. True shape. Yes, very good. இங்க எனக்கு என்ன plane கொடுத்திருக்காங்க? என்ன plane கொடுத்திருக்காங்க? Whether a rectangle or a square or a pentagon or a hexagon. Pentagon. So the pentagon will be visible to me only in my top view, so that I need to draw the top view first, then I can draw the front view. Okay, in part of inclination. So if the surface is parallel to HP ன்னு கொடுத்தாலே நீ first எதோட inclination தான் வரையணும்? HP யோட inclination தான் வரையணும். In the last case, if two inclinations are given, then you have to draw the inclination of the VP. இதை நம்ம ஏற்கனவே நேற்று கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்துட்டோம். Okay, so coming back to our today's position, as I told earlier, you give a maximized space. Okay, so to draw the three positions. So as of now, there are only two positions, but in our further class, we'll be discussing about the three positions. So that is a very important for our examination point of view. So as I told, I have drawn my reference line, and I have been written my vertical plane and horizontal plane. Okay. Okay, so coming back to the position of a pentagon, let me draw a pentagon here. See here, I'm going to draw a pentagon. So I'm not using any of the scales. You kindly bear with me. Okay, so I'm having now two positions, position number 1 and position number 2. Can anyone tell me whether I need to use the position number 1 or position number 2 for this particular problem? You read the problem carefully. Okay, if you are saying 1, can anyone tell me why it is 1? Side, sir. Side, sir. Yes, very good. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், இந்த ரெஸ்டிங் பொசிஷன் உன் ப்ராப்ளத்துல கொடுத்துருக்கிறத பார்க்கும்போது you try to understand the left hand side of your plane should be that particular resting condition. இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க? எனக்கு one side on HP ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. Okay, one side on HP அப்படினால என்ன அர்த்தம்? I need to, so you don't worry about this HP, but the main thing is on side, one side. So what about the second position? Second positionக்கு என்னப்பா கொடுத்திருப்பாங்க? Corner. Corner or a point. Okay, Corner. yes, very good. A corner or a point. Okay, I have been understood that I have to use this particular position. So to draw the pentagon, yesterday I told you how to draw a pentagon. Okay, how to draw a pentagon. So if at all you are having a template, it is very easy. So template வச்சிருந்தீங்கன்னா it is very easy. But if you are not having a template, first you draw a line which is perpendicular to your reference line. So kindly draw some away from your reference line, because I need to draw a 72-degree inclined line. Okay, can you say how it is 72-degree inclined? I told. Can anyone tell me? 360 by 5, sir. Yes, very good. 360 divided by 5. 360 by 50. Not 50, 5. 360 by 5.
Yeah, 360 divided by 5 will be of 72 degree. So this vertical line to be of a length of 30 millimeter because which is given in my problem. Okay, then I will take a 72 degree in the top, and then I will take a 72 degree in the bottom, and then I need the exact length. So அதுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, I can use a compass. Having this as a center, I can cut an arc. I have a point here, and then I can cut an arc. I have a point. To find out the last point from here without changing that 30 mm, அதாவது அந்த 30 மில்லிமீட்டரோட காம்பஸ்ல எடுத்ததை சேஞ்ச் பண்ணாம I can cut an arc, and from here I can cut an arc. So you be very careful. இந்த ஆர்க் நான் வரைஞ்சது எல்லாமே என்னுடைய தேவைக்காண்டி தான் வரைஞ்சேன். So it is not required. இது வந்து kindly don't delete it, but it should be very light. That is my point here. Kindly don't delete it. It should be very light. சரிங்களா? Okay. So before I need to make you to learn about a center line. Okay. See here, I'm having a square. The square ஓட center எப்படிப்பா கண்டுபிடிக்கும்? Can anyone tell me how to find out the center of the square? diagonal வரைஞ்சிருங்க. Yes, very good. Opposite corner வரைஞ்சேன் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் diagonal. அப்ப diagonal நான் ஜாயின் பண்ணா எனக்கு center கிடைச்சிரும். Okay, what about in your rectangle, sir? What about in your rectangle? What about in your rectangle? Yes, come on. How to find the center of a rectangle? Same. Yes, same procedure I have to follow. I can have a diagonal and I can find out the center. Now, what about a hexagon, sir? So I'm having a hexagon like this. I'm having a hexagon like this. Now tell me how to find out. Yes, come on. The last and the point join பண்ணுங்க. Yes, opposite corner join பண்ணுங்க. அவ்வளவுதான், simple. To make it very simple, you try to join the opposite corners so that you can have the center. So இது எல்லாமே easy. I hope you know how to find out the center for your circle also. Circle ரொம்ப easy. If you're having a center point or a vertical line or horizontal line வரைஞ்சா I may have a center point. But in case of a pentagon, I request everyone to listen very carefully. See here. So imagine this is the pentagon which I have. So this is my pentagon. Okay, imagine this is my pentagon. Yeah, I couldn't erase the unneeded line here. So I'll draw it again. So I'm having a pentagon. Okay. So how to find the center in the pentagon is somewhat different from other planes. So first நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, see here I'm having one corner. You take any corner. எந்த கார்னர் எடுத்துக்கலாம். அந்த கார்னருக்கு ஆப்போசிட்டா என்ன இருக்கு? I'm having a side. Okay. இந்த சைடுக்கு கண்டிப்பா ஒரு மிட் பாயிண்ட் இருக்கும். You simply draw a line to the midpoint. Midpoint என்னப்பா? What is called midpoint? The center of that particular side. Okay. Now ஒரு கார்னர் எடுத்தாச்சா? Now you take any other corner. So இதுக்கப்புறம் நீ எந்த ஒரு கார்னர் எடுக்கலாம். So நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, I'm going to take this particular corner. இந்த கார்னரையும் அதுக்கு ஆப்போசிட் இருக்க சைடையும் ஜாயின் பண்ண அப்படின்னா, now this is the center of your pentagon. So let me repeat once again. So first நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, so first what I did is I made any one corner. See here, I have taken this corner and I have drawn a perpendicular line to this side at to midpoint of a line. அதாவது இதனுடைய மைய புள்ளிக்கும் இந்த பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ற மாதிரி ஒரு லைன் வரைஞ்சிக்கிட்டேன். Now you can take any other corner. வேற எந்த கார்னர் எடுத்துக்கோ, அந்த கார்னர்ல இருந்து அதுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூடிய சைடுக்கு மிட் பாயிண்ட். ஸோ இந்த லைன் வந்து எப்படி இருக்குன்னா, இட் ஷுட் பி பெர்பெண்டிகுலர். இதுவும் எப்படி இருக்குன்னா பெர்பெண்டிகுலர். அப்படி ஜாயின் ஆச்சுன்னா இதுதான் என்னுடைய மிட் பாயிண்ட். I hope now you understood. I think so. Yes. Yes, sir. Yes. Okay. So now let us name the pentagon. How to name a pentagon? In the sense we have to come in an anti-clockwise direction. Am I right or wrong? Anti-clockwise or clockwise direction? We have to come in Anti-clockwise. Yes. So let me start here. This is my A. So this is my B. This is my C. This is my D. And this is my E. So whether I have to give A dash or simply A? Yes, sir. Okay. So now I need to draw the front view. If I need to draw the front view, I need to look from here. Can anyone tell me, if I look from here, what are the points are visible to me? BD. A, B. A, B, C. C.
Yes, very good. Those are told A, B, C. It is correct answer. Yes, if I am looking from here, I can see this particular point, I can see this particular point, and I can see this particular point. I cannot see D and E. Okay, so from here I'm going to project it because so plane oda concept நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன். You take again your note paper. உங்க நோட் பேப்பர் வந்து நீங்க என்ன பண்ணீங்க, இமேஜின் யுவர் நோட் பேப்பர் இஸ் அ பென்டகன். நீங்க மேல இருந்து பார்த்தா பென்டகன் தெரிஞ்சிருச்சு. ஃப்ரண்ட்ல இருந்து பார்த்தா உங்களுக்கு என்னப்பா தெரியும்? ஃப்ரண்ட்ல இருந்து பார்த்தா உங்களுக்கு சார் என்ன தெரியும்? எல்லாமே தெரியும். இல்லப்பா, யூ கன்சிடர் as a ஏபிசி மட்டும் தான் சார். இல்ல ஐ அம் ஆஸ்கிங் அபௌட் த ஷேடோ. இப்ப மேல இருந்து நீ பார்த்தேன்னா பென்டகன் தெரிஞ்சிருச்சு. ஓகே, ஃப்ரண்ட்ல இருந்து பார்த்தா உனக்கு என்ன தெரியும்? இன்க்ளைன்டா தெரியும். ஏபி இல்லப்பா, ஜஸ்ட் கம் டு யுவர் இமேஜினேஷன். இந்த பிளேன்ஸோட கான்செப்ட் இமேஜின். யூ டேக் யுவர் மொபைல் ஃபோன். உங்க மொபைல் ஃபோன் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ உங்க மொபைல் ஃபோனை யூஆர் கீப்பிங் இன் த ஃப்ளோர். உங்க ஃப்ளோர்ல வச்சுட்டீங்க, இல்லை யூஆர் கீப்பிங் இட் ஆன் யுவர் டேபிள். யூ லுக் ஃப்ரம் த டாப். யூ கேன் சி ஒன் பர்டிகுலர் லேமினா. என்ன பிளேன் தெரியுது உங்களுக்கு? என்ன ஷேப் தெரியுதுப்பா? மொபைல் ஃபோன் நீ மேல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஷேப் தெரியுது? ரெக்டாங்கிள் அதே மொபைல் ஃபோனை நீ அப்படியே டேபிள்லயே இருக்கட்டும், இல்ல அப்படியே ஃப்ளோர்ல இருக்கட்டும், ஃப்ரண்ட்ல இருந்து பாரு. ஃப்ரண்ட்ல இருந்து பார்த்தா உனக்கு என்ன தெரியுது? லைன்ஸ். That is what my expectation. இப்போ அந்த ரெக்டாங்கிளுக்கு பதிலா அந்த இடத்துல என்ன வை? பென்டகன் வை. நீ மேல இருந்து பார்த்தா பென்டகன் தெரியுது, ஃப்ரண்ட்ல இருந்து பார்த்தா என்ன தெரியும்? இப்ப கண்டிப்பா it will be looking a line. Okay, I'll be having a line here. So now I can name it as, so I know A dash. Okay, I can see B dash and I can see C dash. So என்னால என்ன பண்ண முடியாது? I cannot see D dash and I cannot see E dash. Okay, are you clear with the simple position? So இதுக்கு மேல இங்க என்ன எழுதணும்னு சொல்லியிருக்கேன்ப்பா. இங்க என்ன எழுதணும்? ஒரே லைன்ல என்ன எழுதணும்? What do you have to write? சிம்பிள் பொசிஷன் Okay, what should be the height of the text? What should be the text height of the text? 5 mm. 5 mm. So okay, so don't give the dimensions until you complete the problem. Okay, now I have drawn only the simple position, but எனக்கு கொடுத்திருக்கிற ப்ராப்ளத்துல என்ன 50 degree inclined to HP. So நான் நேத்தே சொல்லியிருக்கேன், if it is inclined to HP, whether the inclination has to be given for a front view or a top view. Front Front view. Don't get more confused. Okay, the front view is the correct answer. The concept already I have been taught you. Always if there is HP anything is front represent to view, sir. HP, front view, and if anything is representing with the VP, you try to give it for your top view. Okay, so now it is HP. So இப்போ எனக்கு front view என்ன பாருங்க? பென்டகன் இருக்கா, லைன் இருக்கா? line. Okay, line. So நீ வரைஞ்சிருக்க சிம்பிள் பொசிஷன்ல இருந்து கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கோ. You fix a point here. Okay, yesterday some of you asked that இங்க எவ்வளவு சார் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்க. You have a comparatively good distance because you need to draw one more diagram here. That is actually what we require. Okay, நான் ஒரு பாயிண்ட் இங்க தள்ளி வச்சுட்டேன். அந்த பாயிண்ட்க்கு நான் என்ன நேம் கொடுக்கிறேன் அப்படின்னா, I'll be simply giving it as, what should I give? Yes, very good. A1 dash. Within the bracket I can have it as E1 dash. Okay, so now they have been given an inclination as 0. So consider this reference line as a 0, and you take inclination of 50 degree and draw a line. Imagine this is a line of 50 degree. Okay, and now I'm having the starting point. A ங்கிறது என்னோட starting point. What is my ending point, sir? C. The line on, yes, C. Okay, now how to find out the C there? So நீங்க previous caseல சொன்னீங்க ரெக்டாங்கிளுக்கு 30 மெஷர் பண்ணிடலாம்னு சொல்லிட்டு. நீங்க இங்க மெஷர் பண்ணீங்க அப்படின்னா, see here, இந்த வெர்டிக்கல் லைன்ல இருந்து C வரைக்கும் மெஷர் பண்ணீங்கன்னா it will not be 30. 30ங்கிறது என்னன்னா, A to B is 30, B to C is 30, C to D is 30, D to E is 30. அப்ப இப்போ எப்படிப்பா A to C நான் இங்க வரையிறது? How to draw it? I have to use a compass. Yes, I have to measure from A dash. So from A dash as a center, நான் C என்ன பண்ணிக்கிறேன்? மெஷர் பண்ணிக்கிறேன் காம்பஸை யூஸ் பண்ணி. இங்க A1 dash அதே சென்டரா வச்சுக்கிட்டு I'm simply cutting an arc. நல்லா நான் வச்சுக்கோ, இந்த ஆர்க் கூட ரொம்ப லைட்டா தான் இருக்கணும். It should be very light. Now I got C1 dash. So எனக்கு அவ்வளவுதான் பாயிண்ட்ஸா இல்ல வேற எதுவும் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கா இன்னும்? B dash. D1. Now how to take that point here? இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? Again you use your compass. You B measure dash ல from இருந்து B dash வரைக்கும் வச்சு காம்பஸ் வச்சு அடிக்கணும் சார். Yes, very good. So A dash ல இருந்து B dash வரைக்கும் again நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, I am measuring using a compass. A1 dash ல சென்டரா வச்சுக்கிட்டு I am cutting an arc. எனக்கு என்ன கிடைச்சிருச்சுன்னா B1 dash and D
1 dash. சார் இந்த இது எழுதுறீங்களா தெரியுமா சார்? இது எல்லாமே ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லைனுக்கு பேரலா இருக்கணும். நீ வாட்டுக்கு எப்படி எழுதக்கூடாது அப்படின்னா, I'll make you very clear. So A1 dash B1 dash ன்னு என்ன பண்ணக்கூடாது? You should not write it as of your hand comes. It should be parallel. அதாவது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், we are using aligned dimension. The dimension can be looked from either this side or it can be looked from this side. It is applicable for your naming also. உங்க நேமிங்க்கும் இது applicable. Okay. So நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா, now I have been find out the inclined front view. இதுக்கு பேர் என்னப்பா? inclined front view கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இந்த black color லைன்ல வரைஞ்சிருக்குதா என்னோட inclined front view. Now how to find out the inclined top view பா? Anyone can you tell me how to find out the inclined top view? எங்க இருந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணனும்? AC A dash C dash. I have to project it vertically first. Horizontally. So I have to project it here and then I have to project it horizontally. இங்க என்ன பாயிண்ட் இருக்கோ எல்லா பாயிண்டையும் கொண்டு வரணும்பா. Be very careful. I'm having D and I'm having E. I'm having C and I'm having A and finally I'm having B. Okay, yesterday I told you a concept. So ஒவ்வொரு லைன்லயும் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா intersection of that point will give you the exact shape. Okay, so now let me try. Sugumar, can you tell me what is the point will be here? Sugumar, can you tell me what will be the point here? So everybody can also listen. So I may ask anyone. Sugumar, can you tell me what? Enapa? D dash, sir. Whether D dash or D1? D1, sir. D1. Okay, very good. D1. Okay. Can anyone tell me what will be the point here? Can anyone tell me what will be the point here? E1. Yes. Yes, very good. I hope you are understood now. I think so. Okay. Can anyone tell what is the point here? A1. Yes, very good. Can anyone tell me what is the point here? D1. Very good. Very good. So there is only one point remaining. Can you tell me the point would be approximately here? What is that point actually? C1. That's all. I hope now you understood. I think so. Now connect all the points with your scales. Okay. Be very careful that the vertical projection line, see, so this line you're taking from the top, this vertical projection line should be perpendicular to your reference line, and this horizontal projection line which you are taking from this part should be parallel to your reference line. That is very, very important. Okay, so the black color one what I have been drawn in the diagram should be darker. So only the black color thing in the diagram should be darker. All other remaining should be very light and very thin. Sir, you kindly represent the same type in your note. You kindly leave a gap here. In the gap edukandi appadina there is an other content we can discuss after preparing for your incline to both the sides. Okayங்களா? Are you clear with this problem? Yes? Yes, sir. Can we move further to the next problem? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Okay. So is there Rajalakshmi? Okay. A hexagonal plate of side 30 millimeter is placed aside on a VP and the surface is inclined at 45 degree to VP and perpendicular to HP. Draw its projection. So எனக்கு இங்க கொடுத்திருக்க plane, எனக்கு கொடுத்திருக்கிற plate or இங்க எனக்கு கொடுத்திருக்கிற lamina வந்து என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா hexagonal. What is mean by hexagonal, sir? What is mean by hexagonal? 6 sides. It has a 6 sides where all sides are equal. Be very careful. சரிங்களா? It has a 6 sides where these all sides are equal. Each side is having a 30 millimeter. Okay. So this is the first difference. And you come to here where you have the second difference. So in our previous problem, we have seen that the side is on HP. The side is on HP. அப்படிங்கறனால நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா we have drawn the top view first, then we went to the front view. Okay, and the third difference is you can see the inclination is given to the vertical plane. So vertical plane inclined ஆ இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி இந்த vertical plane எப்படிப்பா இருந்திருக்கணும்?
வெரி குட், வெரி குட். parallel. ஓகே, வெரி குட். அப்ப கான்செப்ட் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, the plane is parallel to VP and perpendicular to HP. Perpendicular. Yes. So now let us go to that particular tabular column which I hope you have been written your notes. See, இங்க என்ன கொடுத்திருக்கேன்னா, surface parallel to VP ஆகவும் perpendicular to HP ஆகவும் இருந்தா நான் ஃபர்ஸ்ட் எது வரையணும்? ஃபர்ஸ்ட் எது வரையணும்? Front view. Front view. Front view. ரெண்டாவது என்ன வரையணும்? I need to draw the Top top view. view. அதே மாதிரி எனக்கு ரெண்டு இன்க்ளினேஷன் கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் எந்த இன்க்ளினேஷனை வரையணும்? இன்க்ளினேஷன் டு விபி ஃபர்ஸ்ட் வரையணும், இன்க்ளினேஷன் டு ஹெச்பி ரெண்டாவது வரையணும். So for which yesterday I have been told you one example. Place your note or your mobile phone or any content in a wall. உங்க சுவத்துல இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா in your the TV which is in your home may be placed in a wall. ஓகே, வால்ல இருக்கலாம். அப்படி வால்ல இருக்கும்போது அந்த டிவியோட ரெக்டாங்கிள் ஷேப் முன்னாடி இருந்து பார்த்தா தெரியுமா, மேல இருந்து பார்த்தா தெரியுமா? முன்னாடி இருந்து front view. That is the best example for this. Okay, so now I have to start again with my reference line. So I'm having my X and I'm having Y. So whenever you draw, you kindly follow all the standard procedure. Okay, so all the text has to be of a height of a 5 millimeter. So VP and then HP. So there are two ways of drawing a hexagon. See here a circle method, இன்னொன்று வந்து side angle method ன்னு சொல்லிட்டு. My suggestion, என்னுடைய suggestion என்ன அப்படின்னா, preferably in such cases if you are not having your template, go with the circle method. ஏன்னா circle method is very very easy. Okay, so now let us come to the position. See here the hexagon can be drawn in these two ways. The hexagon can be drawn in these two ways. So hexagon நான் இப்படியும் வரையலாம், இப்படியும் வரையலாம். Now is Gopi there? Gopi, can you tell me whether I have to draw the position number 1 or 2? நான் 1 வரையணுமா 2 வரையணுமா? சைடு அண்ட் விபி இருக்கனால செகண்ட் தான் சார். எஸ், வெரி குட் கோபி, தேங்க்யூ. ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா சைட் அண்ட் விபி தான் கொடுத்துருக்காங்க. யூ டோன்ட் ஒரி அபவுட் விபி. விபிக்கு தான் நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ரெஸ்டிங் ஆன், அதாவது இது வந்து ரெஸ்டிங் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரெஸ்டிங் ஆன் விபின்னு இருக்கனால ஐ நீட் டு ட்ரா த ஃப்ரண்ட் வியூ ஃபர்ஸ்ட். ஸோ அதை நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அந்த ஃப்ரண்ட் வியூவில் எதை வரையணும் அப்படிங்கிறப்ப யூ ஹாவ் டு கோ லுக் இன் டு யுவர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஆஃப் யுவர் பிளேன். ஸோ நான் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இது நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா த சைடு இஸ் கிவன் அஸ் 30 millimeter. உங்களுக்கு சைடு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 30 millimeter கொடுத்துருக்காங்க. ட்ரா அ சர்க்கிள் வித் ரேடியஸ் 30 millimeter. ஓகே, நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணேன், லெட் மீ ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கஸ் அபவுட் டிராயிங் ஹெக்ஸகன். நான் இங்கே வரையலப்பா, இங்கே வரைஞ்சு காமிச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் யூ ட்ரா அ சர்க்கிள் ஆஃப் 30 millimeter radius. Okay, then you try to divide this circle into 4 equal parts. So imagine, see, I have to have a corner at the top. இது ஒரு ஹிண்ட் கணக்கா வச்சுக்கோங்க. If you need the corner at the top, you place your compass here without changing the radius. அதே 30 mm radius சேஞ்ச் பண்ணாம இங்க இருந்து என்ன பண்றீங்க, இங்க ஒரு ஆர்க்கு, இங்கிட்ட ஒரு ஆர்க்கு. அதே மாதிரி கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த வெர்டிக்கல் பாயிண்ட்ல இருந்து இங்க ஒரு ஆர்க்கு, இங்க ஒரு ஆர்க்கு. Now you can draw and complete your hexagon. See, from here I have a line, from here I have a straight line. So now a corner, now a line, now I have a straight line, then I complete the hexagon. Now let me show you the hexagon alone, so it will be very easy for you to understand. See, so now you can see this is how I drawn a hexagon. I hope yesterday you have been practiced how to draw a hexagon. So you have this as a hint and you try to draw the same over here. So I'm now going to use the same concept here. See, I use the same concept. So as I told earlier, any one of the view may be available in reference line. Since my top view is going to be line, I'm drawing my reference line. I'm drawing my front view above the reference line. Okay. Let me have some space, more space. Okay, I'm going to draw it over here. Okay, so now I have been completed my front view hexagon. Let me name it. So this would be A. Am I right or wrong? This would be A. A dash. Am I right or wrong? Very good. A dash. This will be B dash. B dash. Be C dash. This would be D dash. This would be E dash. And this would be F dash. Okay. Now I need to draw my front view. What should I do? To draw my front view, what should I do?
ஸோ ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டேன் உங்க டிவி வந்து சவுத்துல இருக்கும்போது ஃப்ரண்ட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ரெக்டாங்கிள் தெரிஞ்சது. இமேஜின் யுவர் டிவி இஸ் இன் a hexagonal shape. So when you looking from the front, it is a hexagon. From you look from the top, what will be the front top F view? dash A dash D dash. Line. Yes, very good. Both are correct. From I look from the top, I can see a line, and the point which I can see is F, E dash, and D dash. So for which I need to simply project the points. So see here, this E and B will be in a same line. நீங்க வரைஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். This E கண்டிப்பா இங்க இருந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ண மாதிரி காமிக்கணும். This E and B will be in a straight line. Okay, likewise I have been projected. Now let me complete this with yeah. Okay, one important announcement here. Whenever you are drawing it the top view over here, you kindly try to write the naming only below the reference line. Don't write the name above reference line here. So this from the top I can see F, I cannot see A. Okay, I can see E, I cannot see B, I can see D, I cannot see C. Sir, am I right or wrong? Yes, sir. Yes? Yes, sir. Okay. So this what is this position? This is the inclined position or simple position? Simple. Simple position. Okay. அடுத்து நான் என்ன வரையணும்? What I need to draw Inclined. next? Inclined. Inclined position. Okay, now I am coming to the inclined position. It is given very clearly. It is inclined 45-degree inclined to VP. If it is given as VP, whether I have to draw the inclined position for a front view or a top view? Top Top view. Okay, இங்க top view எனக்கு line இருக்கா இல்ல hexagon இருக்கா? line. Line. So as per the previous procedure, நான் என்ன பண்றேன்? ஒரு பாயிண்ட் இங்கனுக்குள்ள வச்சுக்கிறேன். I am naming it as F1 and within a bracket I am naming it as a A1. So now consider this reference line as a 0 and take in this direction your angle. So previously நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த லைனை 0வா வச்சுக்கிட்டு we have taken angle in this particular direction. Now you have to take the angle in this direction. எனக்கு கொடுத்திருக்க angle 45 degree. 45 degreeக்கு நான் என்ன பண்றேன்னா I am drawing a line. Now I need to find out the point E and D. Can anyone tell me how to find out the point E and D? So D, we have to take 30 millimeter in the compass and draw. No. FB காம்பஸ் வச்சு மெஷர் பண்ணி சேம் லென்த். Yes, I have to use the compass. So from the using the compass, உங்க கவராயத்தை என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா having at F as a center, you measure D. So அதே பாயிண்ட் இங்க வச்சு நான் என்ன பண்ணிடுறேன், I'm cutting an arc and I'm finding out D1 and C1. So D1 கண்டுபிடிச்சிட்டேன், C1 கண்டுபிடிச்சேன். ரிமைனிங் எனக்கு என்ன இருக்கு, E and B. You repeat the same procedure. From A as a center, you measure E using a compass and you cut an arc. இந்த arc எல்லாமே should be very light and very thin. ஓகேங்களா? So இதுக்கு நான் நேம் பண்ணிடுறேன். I am naming it as E1 and within the bracket you can give it as a B1. சரிங்களா? Now let me complete the line with the dark line. So but நீங்க வரையும்போது என்ன பண்றீங்கன்னா you try to dark it only after completing the diagram. So diagram எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நீ என்ன பண்ணனும், you have to dark it. Okay. So அதுக்கு முன்னாடி நீ என்ன பென்சில் வச்சு வரையணும்? So initially you have to draw with which pencil? 2H pencil. 2H pencil. Yes. Which has to be very light and very thin. Okay. இப்போ நான் inclined top view வரைஞ்சிட்டேன். Inclined front view நான் எப்படிப்பா கண்டுபிடிக்கணும்? How to find out the inclined front view? ப்ரொஜெக்ஷன் வரைங்க. Projection Yes, line. very good. Okay. இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா vertical projection line வந்து first வரைய போறேன். So this vertical projection line should be perpendicular to my reference line. Reference lineக்கு perpendicular. இந்த லைன்ல எனக்கு எங்கெல்லாம் பாயிண்ட் இருக்கோ அந்த பாயிண்ட் எல்லாம் எடுத்து என்ன பண்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா I'm taking all these lines which is to be perpendicular to my reference line. Okay, then horizontally எனக்கு எங்கெல்லாம் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கோ அந்த பாயிண்ட்ஸ் ஃபுல்லா எடுக்கிறேன். Where this to be horizontal to my reference line. See, நல்லா பாத்துக்கோங்க, A and C will be in the same point, F and D will be in the same point. Okay, don't forget. Okay, I hope you have understood the concept already, so that I can draw it very directly here. I think so. So here I'll have a point, here I'll have a point, here I will have a point, here I will have a point, here I'll have a point, and here I'll be having a point. So let me go with the same procedure. See here, if I found out where the point would be, I can write it directly. A1 dash, here I have B1 dash, here I have C1 dash, here I have D1 dash, here I have E1 dash, and here I have a F1 dash.
Now you try to connect all those points with your scale and your pencils. So now you can have the inclined front view of a simple hexagon. So what about the dimensions, sir? In previous problem also, I forgot to tell about your dimensions. So the thing is, they have given 30 millimeter. See, this is 30 millimeter. See, I'm using an extension line here, and now I'm using a dimension line here. I'm using an arrowhead. Okay, I'm using an arrowhead, and this is 30. This is 30, and the other dimension is 50 degree. So using again here a extension line, I can write here as a 50 degree. Okay, so what about here again? The hexagonal side they have given. So I'm using an extension line, I'm using a dimension line, I'm using an arrowhead which is 3:1 ratio or 1:3 ratio, and I'm writing as this is 30. And now you can have here as a 45 degree. Sir, are you clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now if you